ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. Enemies, do not be fooled. Do not be conscripted to think you can enslave us forever. We are not your slaves. We are your fellow citizens, and we want to enjoy this country just like you. Museveni yabasiba Chiwani. Mr. Yabakama, you are the chairperson of the Electoral Commission. Even today, we were blocked from addressing our rally. Even today, our speakers were taken away. The operation continues. Mr. Yabakama, you hold a very important office. You can... Williams broadcast nange Williams mpwaniriza ne 2026 elections update wona wasinza okugoberera lunaku olwokuna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform eranga presidential candidate wa banopu agenda okubakiikirira obutereevu nga ne campaign yazitandise dda okubakiikirira nga mubinkanyi wa ani agenda okubeera president 2026 2031. Olunaku olwokuna mu wiiki ey'okubiri ya presidential campaigns alumaze Nakaseke basimbudde ne Lutamaguzi omubaka w'essayidi eyo essaala eddwa yasukulembeddwamu omukulu wa Mita Ibrahim Mayanja mumanyinga Big I group ye ya music bagita Big Music ne boolekera Nakaseke of course batambudde bulungi nnyo ne batandika procession, actually si procession naye their journey nga bwe bakoonako wano ne babonga ku bano ne bali mu bufunze wano ku update tubategeeza nti bagenze Nakaseke of course campaigns zikwajja ate nga ku side endala tujja kijjukira nti Uganda ewezezza emyaka 63 bukyanga efuna bwetwaze independence in 1962. So now it is 263 years since we got our independence. Of course, there are debates of are we really independent? Did we get the independent, or we got a Mickey Mouse freedom package from the colonial masters? Chino chichiri bana wasinza okugoberera nze Williams of course ka update kenzokuwa keko of course abantu basinga kati mumanyiridde nnyo Williams broadcast okubawa update n'okugenda ku mikutu emirala gibawera update naye olumu olw'embeera we ngamba obaleero mbaleke ngamba nedda kasitabo update webeera short tusobola okutambulira awo. Amazima gali nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwagenda kati olwayo tegakyali mawulire ag'okuba nti abantu bangi nnyo abamweyunira n'obubaka bwawa. Olwalero muwuliriza nga wa obubaka obw'enjawulo abantu b'e Nakaseke n'ategeeza abantu bali nti bakubye nabo ekidongo basomye nabo naye amanyini bye bayitamu n'agamba ebyoya by'ensi byasuubizibwa abantu b'e Luweero Triangle n'abategeeza nti abantu abo akimanyi bulungi nnyo nti bafiirwa abantu baabwe bafiirwa ebyabwe ebintu byabwe basuubiziddwa ne bitatuukirizibwa n'abasuubiza okuba nti ye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne gavumenti ye bwe bajja mu buyinza agenda kubikoraho. Vibe ebadde yamanyi nnyo Nakaseke mpuliriza Secretary General of the National Unity Platform David Lewis Lubongoya who is also yearning and panting to become the member of Parliament Kampala Central. Aina vaibu abayimbidde awo mbumanya Museveni abasiba Chiwani Bobi Wine yabayimbira luyimba bwe ruti mama nyabo nengamba yoyo wange David Lewis Lubongoya MP to be Kampala Central. Mpuliriza banje of course trails zezo zibeera campaign trails za Robert Kyagulanyi Ssentamu zibeera ko n'abantu bangi nnyo abegwanyiza ebifo ebyenjawulo ku bubaka bwa parliament batambula naye. Shamim Malende mulabye ng'agamba bannange banenze wammwe Shamim Malende omupaka omukyalo wa Kampala Zahara Luyirika bagamba banendi speaker mane wano mu Kampala Capital Authority but ate ne Makindye I am coming banemba jukiza nyina mwanyina zibba mita nakato sorry agenda kubeera chairperson wa masajja mumulabiranga ddala nakato masajja so mumulabiranga ddala abantu bangi nnyo of course nabadde nnyumyamu ne Mathias Mulumba sawa Lukaga nga n'okuduula kati aduula ngamba Walukaga kankwensojuwa kaneenywerere ku medali Lubega Sseggona munnaye nga nzizeyo wali campaign za Robert Kyagulanyi Ssentamu deputy president wa National Platform mu Uganda mukulu Muwanga Kivumbi naye n'ayogera bayina vibe naye nga vibe based on the message they are taking to the people nti ebintu bingi nnyo byetaaga okukyuka debates nyingi ezibadde olunaku lwajjo nafunye omukisa okuwuliziganyako ne Uptop Boss Mordecai Morisa nani gwe twabadde nayo mulala Fred Rumbuye
Twabali nabone tu debating ensonga nyingi nnyo of course. Ngera mu debating eyo twogera ku bintu bye tulowooza nti ebintu bino bya nkizo nnyo era byetaaga okutunulwamu naddala Uganda byenna basobola okugenda forward. Ebintu bingi nnyo and unfortunately ensonga zino eza Uganda nti yeetaaga okugenda maaso. Abantu abasinga bazisuulayo gwa naggamba bazirabanga ezaafuuka obufuusi concept y'abantu okujja nti abo bagundi abo opposition abo ba nupu abo ba jema ba CP ba anti abo ba UPC abo ba DP abo ba PFF abo ba FDC ye Katonga abo songa betudda ku mazima Uganda yeetaaga overhauling okukikyusa so si panel beating si patching si kuba biraka yetaga overhaul debate yabadde nnungi nnyo ne Mordecai Murisa of course ngabagoberezi bagamba naye William yatya nnyo of course William yatya nnyo olw'engeri nze gye nkola issues zange definitely nti olumu kyoba oyagala okuwulira kubanga abamu mwagala kino ekiri ekya vibe oba nange kati lwesi kikuwa abasinga ne bampisaamu eggaali oyo akolera gundi nembivaako katuddeyo ku 2026 elections update Robert Kyagulanyi Ssentamu along the way up to Nakaseke ng'abantu bayimba ng'abantu bali ku makubo kyolina okumanya nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mulamwa kwali. Then as we were heading to Nakaseke overnight or yesterday a story dropped of national platform writing to the iPod willing to sign a memorandum of understanding to be a part of the iPod. Kakati story eyo tunula bweti. Story eyo ekisookera ddala yeetaaga okuba nga ova wano kasookerwako mu maaso n'ogiyingira munda. Ekisooka abantu abali ku ludda olutali lwa national platform bo bajja kugamba nti wano mwana tugamba temwagala kwesembereza jjajja Yoweri Kaguta Museveni ne mutugamba temwagala iPod kati ate mwagadde muyingidde iPod. Mpuliriza David Lewis Lubongo yanga ayogera ku TV ez'enjawulo nga bamugyeko Newsbite ng'agamba nti etteeka lyayisibwa mu Parliament bwe lyayisibwa mu Parliament ne tumalirizanga emigwa gitukwata ekyo nze nkitaddewo ne tugamba okay katugende tubeere ekitundu ku iPod. Ekyokubiri n'agamba nti okubeera ekitundu ku iPod tekitegeeza nti tugenda ku losing our stand in regards to fraud, corruption and our values will go. No. They are not as the national platform that is according to David Lewis Lubongoya. They will not allow their values and objectives, goals, mission, vision to go to the dogs or trenches. David Lewis Lubongoya akyogedde n'agamba nti basazeewo nti luli babagaano babadde bamaze emyaka emyezi 5 nga tebafuna mugabo gwabwe nga national platform nga babagamba tebali kitundu ku iPod. Ate ng'etteeka bwe lyayisibwa ligamba buli muntu atali mu iPod tajja kufuna ssente ezo. David Lewis Lubongoya ng'agamba ensonga bagenzeeyo. However, their case, court case is pending also. N'agamba nti bakimanyi bulungi nnyo ne bagenza okwegatta ku iPod. Definitely. Si bye balengera luli nti bijja kuba bikyuse. Naye bagenzeeyo olw'ensonga nti etteeka lyayise. Kati debate awo nejja. Of course, teri munnakibiina, teri opponent, teri competitor ajja kwagaliza ya munne kuzaala nduusi. Definitely bajja kukuba. Abaana bonna bano ababeera ku social media bajja bakuba. Naye ebyobufuzi bikola bwe biti. Bitambula ekisooka ebyobufuzi ntera nnyo okubeeramu ne Peter Mukasa. Waliwo ebintu bibiri byetutera okwemphasizinga nti ebyobufuzi bitambula ne events, ebyobufuzi bibeera local. Bibeera awo oli awo. Buli bw'olemererwa okukwata abantu okusinziira ku kibakwatako awo oba owedde kyova nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'agenda buli gy'agenze n'abayobozi abalala buli w'agenda ayogera ensonga ebakwatako. Ab'e Nakaseke abawadde eyaabwe, bitundu by'ejjinja yabawadde eyaabwe, Mityana yabawa, Nakasanda, Mubende, Kyankwanzi ng'ekibuga n'abawa. Kakati ebyobufuzi lwaki nkugamba nti bitambula na events? Nze sisobola kudda wano n'enkuba embuutu nti wooweera ba national platform aliza neyingira mu iPod. Abakulu bana ba national unity platform nze mmanyi babazi balina lwaki bagenze mu iPod. Maybe nja kufunayo a debate or a phone call to one of the comrades whom we do
the same work, that is Mordecai Murisa, for us to kind of debate it with the up top. Sagala nyo kunonya, because definitely David Lewis Luongo ya nyinzo bata mfana tene bwe mfunye yaja kumpa already ateche na mazeddo okulira. Njagala bano bo bampe opinion yabwe. My opinion is bana abakulu bayina ensonga lwaki bagenze nkuvudde ne kubya David Lewis Luongo ya, and it's one of the reasons, or the reasons he gave on TV live on the radio are the some of a part of what the bagenze. Naye saagala okubeba kubimbuutu wowe ebiswadde ebyagala kukaaba byagenze mu iPod. Jukira nti gwe tudininga naye mu Uganda bamuyita jjajja Yoweri Kaguta Museveni International kyovolwa lunaku lumwakeera nga badde chairman wa iPod n'agamba nti okay, I'm handing over to Norbert Mao. Norbert Mao najja n'ayogera ebikankana ebimala emmere mu ssefuliya nga ddala bikwatagana ne handover eri ebaddewo. So nze ndowooza ekyo kikyali at that, but that is an update that I felt I had to give you, that the national platform is willing to be a part of the iPod. Omukago ogugata ebibiina era ne bagamba afa omugabu gwaffe ogwa ssente bagutuwe. Nakaseke eyo nina mikwano gyange twakubanga nabo bwe twagendanga mu bidongo bya Diamond obya groups ebiseera ebyo, when I was still the production manager of the Diamond's production. Waliwo bagayiba bange twabanga tugenda okutegeka ebivulu eyo munda eyo babeeranga kabunyate eyo luweero w'obulenzi bwe bityo. Kakati natadde bakigato ne baganja njagala mumbuulire ebiri ku ground, gaya amasannyalaze agalina era mugawulira. Agayiba ngambye gwe Serekita wetaaga kuva na Uganda ama mu America ojjola we gayi mitembo kyali mu kukola wano. Definitely and undeniably Robert Kyagulanyi Ssentamu is on the ground. You know, the national platform love that word of ground. Ku ground kuwali taliko nibiro. Kyagulanyi, I believe strongly that the guy undeniably is on the ground. And of course, also there are debates of, yes, he's on ground, but that is the next step is abantu bana bali ku ground abamutambulirako nababeera mu campaigns ze banasobola okugenda okulonda akalulu, bwe banamala okukalonda banasobola okukakuuma, bwe banasobola okukakuuma banasobola okukabanja. Nzikiriza mu bannayuganda nti kyebalaga wano basobola okukigoberera. Kati nvudde ku bannayuganda kanzire ku Katonda. God Katonda tomokinganga Katonda. Anything can happen. I always tell stories about how governments have changed across the globe. Remember, let me give you an example in the United States of America. I had a debate. I used to have debates with Shamin, your Prince and Simimi. She was so much for Harris Kamaranga, branding material, teachers, chat, singer, gamba banange, and most of the people, even Ugandans in the United States of America, were like Kamara Harris Akalulu akamazi. Kati bon debating la kulevo ya Akalulu because ebyabo wadakawe nabo kwa bamu ebirumirange byalumira mukali aka Biden ne Trump, naka Rodham Hillary Clinton ne Trump. Na yebo at least bamaliriza nibaga okay eventually wade Trump kumulundi guli ogwa Hillary ogwa Biden gwe yamutwala Trump yalinganga aganye naye kumulundi wano wetwali abantu tebalowooza nti Trump n'emisango gyonna gyamuteekebwako ne byonna byayitamu nti yali asobola okukoma was president. Today is president. Abalala bagamba nti second half tajja kugiyitako, of course, but anything happens anytime, especially when God intervenes. When it becomes divine, you cannot deny an action by God. Waluga mukulembeze bamita Laurent Gbagbo in Ivory Coast during the Arab Spring. Yomu ku bagaya basinga okunsurprising. Laurent Gbagbo yayogeranga n'abuukula n'aboggola. Bugenda n'otunulira amawulire g'ebiseera ebyo ne videos. Laurent Gbagbo oyo abantu bagamba nti omuzira afiira watono. Bamujja mu mpuku. Orasano Watara n'abasajja bene we n'abalala bangi nnyo. Mutera okwogera abambi ku Muammar Gaddafi awo mulemirembe. Ojja kutunulira musajja yali naggwano a giant ng'awula n'amawanga ga Africa n'ebirala. Of course yo jagama nti mwalimu omukono gw'abazungu. Let us talk about the Osama bin Laden.
Bin Laden yazunza n'azunza America n'azunza abantu. Eventually bafuna Bin Laden. Mubarak Hussein in Misiri. Let us talk about the Mugabe with all the pride yainanga fe in 1981 fetwaleta independence eya Zimba Zimbabwe oba Zimbabwe nyumba z'amayinja. Shona Kingdom ino kumpa HT bwa engeri gye bazingako Mugabe ya kimafiya nnyo ne mukyalo we yageza ko gamba kye tujjagya na munne mulekere baga yiwe tujjo kuteera gyeminwa nitujjo kugiteerera kuli nagamba namwe nga munyiga nnyo. Let me get gwawalala wabadde ebintu bebityo. Olwaliro William Ruto ye president mu Kenya. Predictions would be nti oba oli awo gundi ono Odinga simanyi lwaki entebe egenze muva mu ngalo kansila mu ggwanga lya Uganda. Abaliwo ebiseera ebyo bagamba nti Obote teyakkirizaako at any time that Museveni yali asobola okumuggyako obuyinza. Teyakkirizaako. Era abantu byali asuubira nti basobola okumulyamu okumutwalako entebe nga Yoweri taliimu. Olwo voice gundi bite agency nkokwagala nnyo when Obote is like everyone wants to become president. Museveni wants to become president. He laughs. Ha ha ha. Wowe ngamuyita mu scout. Olwaleero mu Uganda abantu abasinga bamanyi okugamba naga tekisoboka. William Museveni asobola okuvaako. Kati nga bamufudde a non-living thing. I understand. Jjajja Yoweri Kaguta Museveni abadde ku bukulembeze gatherings allies mu East Africa ayina abazungu ayina abachi ayina amagye. Katonda oyo omulaba. Mujjukira ebiseera bya Falaawo oba mwe temwaliwo ffe twaliwo mu Bayibuli omwo. Falaawo nga kakanyizza n'omutima abikere ne bijja nga ayina n'akakodya akasembayo abaana ba Isirayiri nga bagenda okusala ennyanja embyufu ng'amanyi awo abamalidde. Katonda n'agamba ennyanja bwe tatwa. Uganda eyo nze ndowooza it will be divine. Uganda's change is overdue. People are like are predicting like bwe banaamaliriza okulonda kakati awo Kyagulanyi bamukwatireka bamala mukwatireka kati awo byabakama alangirira Jjajja Yoweri Kaguta Museveni. Of course byonna abantu nga predicting bisobola okubeera na a percentage of truth. Naye Katonda ate yabala kirala mujjukira COVID bwe tuyingiramu luli. Anything can happen. Nze kyensaba bannayuganda mwenna buli muntu yenna gw'owagira oyinza okuba ogamba ofiira Common Man's Party, Peasants Party, Jema, Anti wonna w'ofiira oba ku national platform sigala with positivity. Be positive. Togwamu maanyi toyengebuka. Because ekyo kyokka candidate ko kyakola. Let me talk about Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo kyokka that is success already. Okuba nti oyina a candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu, of course if you are to write history tojja kutunuulira byafo bya Uganda nga ku myaka gye ne fraternity gy'abadde alimu ya practicing employment that is music nga tetufunangayo muntu abadde bw'ato. Twabadde ndowooza ne ba Mordecai abo nga twogera about abantu be twandisuubidde abandibadde bateeka Jjajja Yoweri Kaguta Museveni ku nninga olwaleero nga batambula nga kampeni zaabwe zijjudde ababagoberera nga tebali in picture now nga Mitembo ne mukyala we Babi Itungu. Kyokka when you trace their history around politics tebaliiwo 20 years ago, even 10 years ago tebali in the picture. Kabe Jjajja Yoweri Kaguta Museveni nga tasobola predicting or foretelling that the ideal opponent by now would be Kyagulanyi. That is a plus from the national platform. I understand many people will be like Kyagulanyi tasobola kujja ku Museveni kubanga talina mundu. Anything can happen. Anything can happen. So guys, just remain positive. Anything can happen. I appreciate Robert Kyagulanyi Ssentamu ne team ye kuche bakozeeko. Actually abasinga ndowooza kati mutanze okukkiriza this that theory of Kyagulanyi already kyakoze akikoze. Anyenyeza omuti aguyuyiza n'aguyuya. Nawulidde ne debates endala of course zibaddenga wibbanga nga abantu babagamba omusajja aguyuyiza ekimala bannasolo kati be balemesezza ekintu
ba TX be balemesezza ekintu ba Daudi Kaya Kole Beralika ba Charles Musoke ba William be balemesezza ekintu bo baddabuzi kati Kole Beralika abeerawo ng'alyako ka sausage n'omugamba Kolo wali mwana mulungi ng'ogula ku nnyama naganze sigulira ba mawulire ennyama ali ku ka sausage ali ku ka fridge Charles Musoke n'omugamba nga walina amaanyi ssebo n'agatonne emanyiiza sikolagala ba mawulire Nasolo n'aduula Monica n'aduula mugende Uganda musira ky'okulonda mukakuume mukabanje osegera because mubeerero ne mulasalisa bannange ushali remove dictator omusajja bamye mumulesa eri ali ne balubongoya Nasolo ngagamba nti kati fena tusola agenda bakuwewenyule ku muggo ku mugonga awo olaba abazungu nga banya chai awuli tukomeo tugambe nti kyekyo so sikyagula sina nnyo bye mugamba nti bannange kino takikoze ayinza okuba alina bingi binyebe mulimi naye bambi anyenyezza omuti and remember jjajja Yoweri Kaguta Museveni bali nyina omwana gwenyumye naye jjajja twamulabuukirira leeti jjajja yasooka najja n'aluka ebintu bye n'abiruka ne tubaako be tumukwasa ababaka ba palamenti abajjanga ne boogera ebintu ku maradio ku TV ne ku plenary ku palamenti jjajja n'agoyagoya balinga agundi amenvu gandiza agagenda okukola paani n'abasotta Kyagulanyi agenza okujja 2017 wowe kati bintu byonna nga byakukaayana so tosobola omusango guteeka ku ye pase. The update today is 4th day of the 2nd week in Uganda. Campaigns are on. National Platform's President Robert Kyagulanyi Ssentamu has been in Nakaseke and it has been massive. Let us wait for what comes tomorrow. We shall be here to give you other updates. Another update today on William's broadcast is willingness and intentions of the National Platform through a letter to the iPod to be a part of the iPod. The iPod. We are willing and people are laughing at that action, which I wouldn't want to go into alone. I want people on the panel to also give their opinions. For now, Williams broadcast with me, Williams 2026 elections update. For now, I am saying goodbye.